Okay, so let me share my screen again, guys, for the previous topic. So last time we had these theorems. We tried to get the integrals of, or rather, these theorems is to find the integrals. We have the constant. If you have a constant product and rather a constant multiple. So what we can just do is parang ilalabas mo lang yung constant and proceed to getting the integrals. And the third rule is that if you have a sum or difference, the integral of a sum or difference, parang sa derivative lang din siya na pwede mong isa-isahin. I-separate mo yung sum at saka pwede mong kunin lang yung integral niya separately just like your derivatives. Yung rule number 4 is actually the rule wherein this is very similar to your derivative. Yun nga lang, ito na yung reverse process. Diba sa derivative, when we take on the derivative, ang ginagawa natin, nagsusubtract tayo ng 1 at saka minumultiply natin yung previous exponent. Sa integrals, ang ginagawa natin, instead of subtracting by 1, nag-add tayo ng 1 sa exponent, and instead of multiplying, we divide by the new exponent. And then there is that magic plus constant there. And then again, dahil lagi may plus constancy dito kasi we are doing a reverse process of derivative. Remember, kapag nag-derivative kasi tayo ng constant, nagsisiro yon. So there's no way on we can identify the previous constant of the previous function. That's why we assume that there was a constant before. That's why there would be a plus c. And notice there is a restriction here that n cannot be negative 1. Notice n cannot be negative 1 because we have a numerator n plus 1 here, or sorry, a denominator which is n plus 1. So when n is negative 1, your denominator here will turn out to be a 0, right? So hindi pwede mag-0 yan. So hindi pwedeng ito gagamitin kapag n mo ay negative 1. So ano na magiging integral niyan kapag negative 1? Yung ating exponent, ito na yun siya dun sa rule number 5. So u to the negative 1 or the integral of u to the negative 1 du or d over u is just simply ln or the natural logarithm of u plus c. O, ipasok na rin natin si natural logarithm, ipasok na rin natin si natural exponential. So notice it's just very easy. The integral of the natural exponential e raised to u du is just simply e to the u plus c. Okay. So word of caution, guys. So sinong nagsusulat dyan? Will you please avoid touching? Okay, thank you. So when you notice, kapag meron tayong, or rather this formula, especially rule number 4 and rule number 5 and rule number 6, notice, yung ating base here is u, so same thing with the differential u. So pag hindi yan, pag magkaiba na yan, hindi na yan pwedeng gamitin. Okay? So yung mga previous example natin, just like this one, notice, itong example number 1, the integral of square root of x dx, notice, itong square root of x, pwede natin siya isulat as x to the 1/2. So notice, yung base natin ay x at ang differential natin ay x, so parehas lang. So parang u to the n du lang siya. So ang n natin ay 1/2 plus 1, that's why it becomes 3/2. So we place it also in the denominator and then plus the constant c. So we just rewrite it. Okay. Itong example number 2 naman, notice itong second term natin, pwede lang natin itaas yan, so negative 2. So pwede pa rin yung rule number 4 natin dito kasi yung ating exponent ay hindi naman negative 1, negative 2 siya. Okay, so ito integral lang siya ng dx, so that we have x, we have negative 2, integral of x to the negative 2, so negative 2 plus 1, kaya nagkaroon tayo ng negative 1 over negative 1 dito plus c. And then we just rewrite it here. Okay? And then same thing with the next example. Okay? So for now, what we are to do is what we now proceed with what we call substitution method. So mapapansin nyo, blanco ito kasi gusto ko dito na lang ako magsulat. Unlike kung doon ako magsusulat sa whiteboard, medyo parang madilim, ay malabo. So instead of writing there, I'll just write here instead dun sa whiteboard natin. Okay?
So let's wait for my PowerPoint to respond. It's kind of unresponsive. Okay, so now, so let me copy one question here. Ito. Sorry, ano pwedeng copy natin? Okay, so let's have here. Make it a little bit bigger. Okay, let's have a very simple one. Okay, so let's have, say, integral of, say, 1 minus 2x dx. Okay, let's have this. Okay, so how do we find the integral of this function? So we have the integral of 1 minus 2x dx. So notice our topic for today is substitution method. So what we can do here is we will proceed, we will use the method of substitution. Okay, so literal meaning ang gagawin natin, magsa-substitute lang tayo. So notice yung rule number 4 natin kanina, let me go back to rule number 4. Di ba? U to the n du. So notice ang base natin dito ay u, ang differential natin ay u. Dito sa ating example number 6, notice we can actually rewrite this. Let me rewrite this in an exponential form. So I can rewrite this. So ito, pwede natin siyang i-rewrite in an exponential form. Pwede natin siyang isulat as, okay, so we have 1 minus 2x as the base, okay, and the exponent is 1/2, right? So this is some sort of a u to the n, but notice yung ating differential ay hindi u. So gagawin nating magkaparehas yan. So dahil mukha na siyang u to the n, what if palitan natin ito ng u? Okay? Ito, copyhin ko to, and then I will let it as u. Bigger again. Okay. Okay. Now, notice if I have u here to be 1 minus 2x, okay, and I take the derivative, and I take the derivative of both sides, what happened? So if this becomes du, and the derivative of 1, this becomes 0, right? And then the derivative of negative 2x will just be negative 2 dx. Right? Now, notice I can actually now get, I solve dx. So this will just become, I can divide both sides by negative 2. Okay. So I can divide both sides by negative 2. So I can place this here. So I divide this by negative 2. Okay, and then I divide this also by negative 2. So mawawala na yung negative 2 dito. Right? Now, going back to our integral here, notice ito, kung kukopyahin ko to, okay, ito, pwede ko na siyang palitan. Ito gagawin natin to na u. Right? Itong dx, andito sa baba, dx is du over 2. So, papalitan ko to ng du over 2. Itong dx. Okay? Nakuha ba yan, guys? Sir, paulit nga po ulit. Okay. So notice what we did here, itong 1 minus 2x is just u, di ba? Ito, we let u to be 1 minus 2x. So pinantang ko itong 1 minus 2x na to ng u. Okay? Ano ginawa natin? Undo natin. Di ba? O, ito, pinantang ko ng u, naging u lang siya. Ganun lang. At saka yung dx, pinantang ko naman ng, kasi dx mo ay du over 2. So pinantang ko lang itong dx na to, naging du over 2. Oh, sorry, du over negative 2. Okay?
Now, so theorem number 2 natin, yung constant multiple, dahil yung itong 1 over negative 2 na to, constant lang siya. So pwede na natin siyang ilabas. Okay? So I can put this out. Okay? Okay, so I can put that out. Okay, so ilalabas ko si 1 half. Ilalabas ko dito sa negative 1 half. Negative 1 half. Balik natin sa D pala. Okay? Nakuha ba yun, guys? So, nilabas ko lang yung constant na negative 1 half. Okay, tapos tanggalin na rin natin itong parenthesis. Pwede naman tanggalin so para wala na. Okay? So, notice, ang lumabas is just u to the n, du na lang siya. So, we can just easily use our theorem, yung u to the n du. So, ito na lang ay magiging, ano na siya? Tanggalin ko na ito ha, sorry guys. Okay, so, 1 half, nangyari? Ano yung integral ng u to the n? So, mangyari, maglagay tayo ng fraction dito. So, it will be u to the n, which is yung u to the 1 half natin. So, u to the n natin ay, ang n natin dito ay 1 half. So, 1 half plus 1, this becomes 3 halves. So, maglagay din tayo ng 3 halves sa denominator. Okay? Got it? And then, plus the magic C. Okay? Malinaw? And then finally, simplify natin dahil may 1 half tayo dito and then 3 halves. So pwede na makancel yung 3 halves. Matitira na lang dito yung 1/3. Okay? So, pas natin ng content. Wala tayong space dito sa loob. So, tanggalin natin matitira na lang dito ay 1/3. Para mawawala na rin cancel na to, di ba? So, matitira ng negative. Negative, so delete na natin itong 1 half. Okay? Yan. Okay? And then we just put it back to its original variable. Yung original variable natin ay in terms of x, so palitan na lang natin yung ating u ng x. Madali-dali yung ating. So, papalitan lang natin yung itong base natin na to. Okay, ng yung u natin maging 1 minus 2x. Kasya sa C. Any question? Malinaw po ba? Guys? May tanong? Wala. Wala. So, ibig sabihin, naintindihan. Pero sana naman naintindihan nga. Medyo gawa tayo na isa pang example na medyo mas challenging ng konti. Ang bilis na ng pangyayari kasi. Mabilis ba ang pangyayari? Paano mabilis? Alin doon ang hindi naintindihan? Alin doon ang hindi naintindihan? Bandang dulo, sir. Bandang dulo. So, alin dyan? Sa pangalawang linya na, sir, yun sa pangalawang competition. Hindi to, sir, sa meron 1 over negative 2, ganun. Doon basta sa may kabilang side. Alin dyan?
Dyan banda, sir. Ito. Hanggang baba. Okay, itong negative 1/2 na to, saan galing itong negative 1/2 na yan? Diyan galing siya dito sa 1/2 na yan. Di ba itong parang 1 over negative 2 lang yan. So dahil constant dyan, pwede natin ilabas. Kaya nagkaroon tayo ng negative 1/2 dito sa labas. So notice itong u to the 1/2 du, ito lang galing lang yan siya dito, u to the 1/2 du. Okay, malinaw to? Kaya naging ganito. Malinaw ba guys? Naging ganito or hindi? Ulitin pa. Okay na, sir, yung sa may part na yun. Sa may baba po ulit. Next. So, constant lang yung 1/2 na to. So, kukopyahin lang natin yung negative 1/2 na yan. Next, itong integral ng u to the 1/2 du na to, di ba? U to the 1/2 is u to the n du, right? Paano natin kunin yung integral niyan? U to the n, ang n mo ay 1/2, so plus 1. So, 1/2 plus 1, kaya meron tayong 3/2. Okay? Malinaw po? Sir, 1/2 plus 1 po. So mag-grade 3 tayo, mag-add tayo ng fraction ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mag-add ng fraction pa o hindi na. Okay? Pakita pa ba natin kung paano mag-add ng fraction or hindi na? Uy, wag na mahiya. Sige na, okay lang. Ay, pakita natin paano mag-add ng fraction. Lagay natin dito. Ito lang, maliit lang. Oh. Mari, 1/2. 1/2 plus 1. Ano nangyari? Pag nag-add tayo ng fraction, anong ginagawa natin, guys? Kinukuha natin yung LCD, di ba? Ano yung LCD ng, di ba ang 1, ang denominator niyan 1. Ano LCD ng 1 at saka 2, di ba? 2. So magiging 1 plus 1/2. Ano yung magiging LCD dito? So magiging parang magkakaroon lang tayo ng same na denominator muna, di ba? Ay, sorry. Dapat same yung denominator. Dapat tayo sa baba. Okay? Ano mangyayari dito sa ating pangalawang number, yung 1? Magiging 2 yung denominator. Ano magiging sa numerator niya? Diba? 2 divided by 1 is 1. Ay, 2 divided by 1 is 2. So, times 1. Kaya magkakaroon tayo ng 2 sa numerator niya. Diba? So, bago tayo mag-add ng fraction, dapat same yung denominator. Diba? So, 1 plus 2. O, dahil same na pa rin denominator, i-add na natin yung numerators niya. So, 1 plus 2, kaya nagkaroon tayo ng okay. Anong sa numerator natin? 1 plus 2 ay 3. And then, copy the denominator, kaya 2. Okay? Malinaw po? Okay na? So, kaya tayo nagkaroon ng 3 halves sa numerators kasi 1 plus 1/2 lang yan or 1/2 plus 1. And then, kung ano yung naandito sa exponent natin, yun din ang lalagay natin sa denominator. Kaya may 3 halves din tayo dito sa baba. Okay? And then, plus the constant C. Now, paano mula dito naging ganito naman? Okay, so, anong nangyari lang dyan, ginawaan lang natin, parang nag-perform lang tayo ng operation, ng multiplication ng fraction, di ba? Parang pwede natin itong ilagay, instead of 2/3, pwede natin itong ilagay na, ay sorry, yung 3 halves, parang 2/3 lang siya, di ba? Parang ito ilalagay mo sa taas. You get the reciprocal of that, di ba? So, naging 2/3. So, ika-cancel mo yung itong 2 na to at saka itong 2, mawala siya. So, natitira na lang ay 1/3. Kaya nagkaroon tayo ng 1/3 dito. Okay? Copy na lang natin si u to the 3 halves and then plus c. Kaya meron tayo nito. Malinaw po?
And then from here, going here, pinalitan ko na lang yung u. Yung u natin dito ay 1 minus 2/3, kaya naging 1 minus 2/3 tayo dito. Ay, sorry, 1 minus 2x. And then the rest is just the same. Malinaw po ba? O mas magulo? Hello? Woohoo! Anybody home? Okay lang ba, guys? Ay, naku, wala nang kausap. Hoy! Ano nangyari sa inyo? Malinaw po ba? Ano, may tanong ba o naintindihan or hindi naintindihan? Ano? Isa pang example. Wala na akong kausap. Sige po, sir. Isang example pa po. Sir, isa pa, sir. Wow, Yung mas napilitan pa ako. madali. Actually, yun na yung pinakamadali. Sige, isa pang mas madali-dali tayo. Sige. Let our powers combine. Kunwari, ay mali. Let's have one more. Excuse me, pardon me. Okay, let's make it bigger. Let's make this number 7. Okay, gawin natin gawin na natin 1 minus 5x plus 3, and then we raise it to 3. Okay, kunwari ito. 4 or 7. Okay, yeah. I made up my mind. So it's the integral of 5x plus 3 raised to 7 dx. Okay, so how do we get the integral of this? So same thing with the previous example. Ito parang u to the n du pa rin to. Kaso yung base natin ay hindi kaparehas ng ating differential. Itong base na 5x plus 3 ay hindi parehas sa dx. So ang gagawin natin, paparehasin natin siya. So paano natin siya paparehasin? So papalitan natin to with a different variable. Okay? So palitan natin siya with a different variable. So we make this as we replace this by u. So we let u to be equal to this. Okay? Ere? Now, so from here, kailangan natin kung papalitan natin ito ng u, dapat mapalitan natin si dx din. So we have to get the derivative of x. So if we get the derivative of both sides of this equation, the derivative of u will just be du. Sorry. Okay. And the derivative of the other side, derivative ng derivative ng 5x will just be 5 dx, and then the derivative of constant, which is plus 3, will be 0. Okay? And then finally, ang kailangan natin kasi sa dito ay dx lang. So we just remove the 5, or we divide both sides by 5. So di-divide natin ito ng 5. I-divide din natin ito ng 5. Okay? Okay? Divide natin ito ng 5. So yung du, i-divide natin ito ng 5 over 5. Okay? Now, ito magkakaroon na tayo ng transformation. Okay, copyin ko lang ito ha. Para same lang yung
natin itong equal sign. Okay. Ito, paresa-paresa, di ba? Ito, papalitan natin ito ng U. So, magiging U siya. Ade? Malinaw ba, guys? Tapos, yung dx, gagawin natin du over 5. So, yung dx, papalitan natin ito ng du over 5. Malinaw? Yes, sir. Okay. Now, similarly, meron tayong constant multiple dito. So, pwede nating tanggalin yung constant multiple natin na 1/5. Okay. So, tanggalin natin. Ilalagay natin sa labas. Okay. So, tanggalin natin si 1/5. So, natira na lang du. Ilagay natin dito sa labas si 1/5. Okay. Tanggalin na rin natin itong parenthesis. Hindi na siya. Okay. So, ito na. Pwede na natin itong integrate. Okay. Ano yung integral ng u to the 7? So, that will be ano? Ang integral ng u to the 7 ay so, gagawin natin ay insert. Okay? So, ito siya, di ba? U to the 7. Kaso, mag-a-add tayo dito ng 1. Right? So, ito, magiging 7 plus 1 din siya. Or in this case, 8. And then plus constant c. Okay? So, let's just rewrite this. So, this is just simply 8. Or this will be 8 also. Okay. Take no guess, is multiplication. So let's multiply 5 and then 8. So magiging ito ay 40. Tama? Galing na natin itong... Okay, so 1 times u to the 8 is 1. And then 5 times 8 is just 40. That's why we have. And then finally, palitan na lang ulit natin ito ng previous variable niya. Okay, yung u natin ay 1 minus, ito lang siya, di ba? 5x plus 3 ay yung u. So itong u natin, papalitan na lang natin siya ng itong u, papalitan natin ito ng 5x minus 3 ay 5x plus 3. Kulang, nakalampas na si plus. And then we're done. Question? Okay, sir. So, ibig sabihin ba malinaw o mas lumabo ng lumabo? Malinaw naman po, sir. Malinaw naman. Okay, mabuti naman. So, let's have a different way. Ito, medyo masaya-saya ng konti itong substitution method na to. Okay. Para same font lang, same style. Okay, are you ready, guys? Let's have one more. 8. And then let's have palitan natin to ng nangyari. Bigyan natin ng exponent dito. Natin itong x squared. Tapos lagyan natin ito. Tapos lagyan natin dito na say 2x.
Ito, may natin siyang ganyan. So, okay, so ready with this, guys? Okay. So this. So same thing with the previous. Ang pagkakaiba lang nito, guys, ay wala medyo wala siyang hindi siya masyadong obvious tulad kanina. Pero kung titingnan natin, ito parang u to the n pa rin siya, di ba? Dapat mapalabas natin na itong natira, yun yung maging du. Okay, now. So kunwari, ito gawin natin siyang u. And we will let u to be this. Okay? And then notice, just a little small trick when we take the derivative again. Okay. Derivative of u, this would just be du, and then derivative of x squared will be, sorry, du, and this becomes 2x, 2x, and then the derivative of the base, which is dx, and the derivative of t again will be 0. Okay, now notice yung ating example ay itong ating previous function, hindi ko na nilabas yung constant. Okay, ito dahil multiplication lang ito, pwede ko itong ilipat sa kabila, di ba? Pwede mo siyang isulat as, parang ilagay natin dito sa kabila. So parang meron tayong ito, yung x squared plus 3, yun yung u, and then yung 2x dx, yun yung magiging du natin. Okay? So papalitan lang natin siya. Ito, papalitan natin ito ng u. Diba? Ito naman, magiging du. Okay? So, tanggalin na natin itong ating. And then finally, we just integrate this. So, integral ng u to the 7. Yung ating okay, so u to the 7, this becomes u to the 8 again, u to the 8. Sorry. U to the 8 over 8 and then plus c. Okay, and then palitan na lang natin si base ulit ni si u. Ang gawin natin siyang ito. Yan natin siya squared. Ano dito? Okay. Yung x squared plus 3. And then we're done. Any question? Okay ba guys? Okay lang kayo dyan? Apo, sir. Okay, so mukhang lutang na naman ng mga... Sir, pabalik, screenshot lang po. Ano na? Screenshot lang po yung ano. Babalik ko ba yan? Apo, sir. Okay, so yan. Sir, may tanong. Sige, go. Yan ang gusto ko. Paano nga po pala ulit nakuha yung 8? Okay. Di ba meron tayo u to the 7? Ang integral ng u to the 7 7 du, so 7 plus 1, kaya nagkaroon tayo ng Okay u to po. the 8 over 8. Sige po.
Sir, yung Sir, lalagay di lang ba, ba, sir? Isa-isa lang. Dagala, ikaw muna. yung 8 po ba doon sa taas, yung U to the 8? Ano rin po, ikakopy lang po sa over 8. Maging, Oh, di ba? U to the n plus 1 over n plus 1. So, kung magkaroon maging 8 yung inyong exponent mo, yun din ang magiging denominator. Ilalagay mo sa denominator. Okay. sir, Okay, sir, yun din sa... Hindi ng tanong. Yan. Kaya isa-isa lang ang tanong. Baka para-parehas din naman ang tanong. Sir, pwede po Yes. magtanong? Sige, Pwede ikaw po po. magtanong? Malapit sa akin. I-upload nyo po yan sa YouTube. Yes, sir. Salamat po. You're welcome. Meron pa ba? Baka meron pang tanong. Libre naman. Ano, wala na? Okay, so yun na muna at baka medyo masakit na sa Sir, yun ulo. na, sir, yung pinaka-basic. Ano? Yan. Sir. Ayun yung Sir. pinaka-basic mo na yan, sir. Yan isa sa mga basic integration formulas at basic integration techniques. Dapat alam niyo. Okay. Yes. Sir, may paparating po bang quiz? Depende. Mag-inform na lang ako. Sige po. Okay? So, that's it. Sir, pag may quiz, sabihin mo